President Mohammad Shahabuddin calls upon the international community to stand by persecuted and oppressed people. Victims of BNP Jamaat's arson terrorism demand exemplary punishment of human rights violators belonging to BNP Jamaat. BNP has set a record of human rights violations in the country, so talking about human rights does not suit them, says Obadul Qadir. Collective effort is essential to save the country from evil politics and agitators, says Dr. Hassan Mahmood. Oil discovered at number 10 well in Sylhet gas field with extracting probability of about 500 to 600 barrels of oil per day, says Nasrul Hamid. 56 aspirants get back candidature on the first day of Election Commission's appeal hearing for 12th National Parliament election. And more destruction as Israel continues raids, taking the death toll of Palestinians to nearly 18,000 in Gaza. Assalamu alaikum. Welcome to News at 10 on BTV and BTV World. I am Roya Zabin. You have just heard the headlines. Now news in details. যারা বিদেশির অর্থে বাংলার স্বাধীনতাকে নস্যাৎ করতে চায়, রাতের অন্ধকারে নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করে, যারা বিদেশি আদর্শ বাংলার মাটিতে চালু করতে চায়, তাদের বাংলার মাটিতে স্থান হবে না। President Mohammad Shahabuddin called upon the international community to stand by the persecuted and oppressed people. He made the call while addressing a function organized by National Human Rights Commission on the occasion of Human Rights Day at a hotel in the capital this morning. President said human rights are eternal and universal, but thousands of people are being killed in Gaza and human rights of millions of people are being violated. He said many countries and organizations are also using human rights as a tool for political, commercial purpose and for exercising influence. President Mohammad Shahabuddin said that the issue of human rights should be universal and equal for everyone. Highlighting the role of Bangladesh to establish human rights, the President urged all countries, human rights organizations and activists to raise their voice wherever human rights are violated in the world. মানবাধিকার শাসিত ও সার্বজনীন অধিকার, কিন্তু দুঃখজনক হলেও এটা সত্য যে সম্প্রতি ইসরায়েল ফিলিস্তিন সংঘাত এবং রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধে মানবতার চরম বিপর্যয় ঘটেছে। যুদ্ধ নির্বিচারে বেসামরিক নাগরিকদের হত্যা, শিশু হত্যা, ব্যাপক ধ্বংস ঘটনা ঘটেছে। গাজায় যখন এই বর্বরোচিত হামলা হচ্ছে একের পর এক, সারা বিশ্ব শুধু নিন্দা জানায় কিন্তু এগিয়ে আসে না কার্যকর ভূমিকায়। কিন্তু আমাদের বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা একদিনের শোক পালন করেছেন, জাতীয় পতাকা অর্থনিয়মিত রেখেছেন, গাজাবাসীদের প্রতি তাদের সহমর্মিতা জ্ঞাপন করেছে। বাংলাদেশ একটি অনন্য দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছে এটা দিয়ে, যে সারা বিশ্বকে দেখিয়ে দিয়েছে আমরা ওপেনলি অ্যান্ড অ্যাডভার্সলি আমরা ইসরায়েলি এই বর্বরোচিত হামলার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের মানুষ ঐক্যবদ্ধ। বাংলাদেশের মানুষ মানবতা বিরোধী অপরাধকে ঘৃণা করে। সকল ধরনের সংঘাতের স্থায়ী সমাধান নিশ্চিতকরণ এবং নির্যাতিত ও নিপীড়িত জনগণের পাশে দাঁড়াতে আমি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে বিশেষভাবে অনুরোধ করছি। আমি আশা করি বিশ্বের যেখানেই মানবাধিকার লঙ্ঘিত হবে, যেখানেই দলমত ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল দেশ, মানবাধিকার সংস্থা ও মানবাধিকার কর্মীরা প্রতিবাদে সোচ্চার হবেন।
The function was also addressed by Law, Justice and Parliamentary Affairs Minister Anisul Haq, Chairman of the National Human Rights Commission Dr. Kamal Uddin Ahmed and Member of the Commission Mohammad Salim Reza. Victims of the BNP Jamaat's arson terrorism demanded exemplary punishment of the human rights violators of these two parties. They made the call at a rally at Shilpokola Academy in the capital today. Mayer Kanna and Ogni Shantrasher Artonad jointly arranged the rally on the occasion of World Human Rights Day. আমি মুক্ত হচ্ছি না, আমার ছেলের এমন ভাবে আগুন দিয়েছে বিএনপি জামাত ইসলাম। আমি প্রধানমন্ত্রীর কাছে এই বিচার চাই, কঠোর যেন এরকম আগুন দিয়ে পেট্রোল বোমা দিয়ে যেন কোনো মার সন্তান যেন কেউ কার মার কোল খালি না করে। আমার ছেলে মানে মৃত্যুর বরণ করবা, তার এই বাচ্চা এই 1.5 মাস বয়স, একটা বাচ্চা 3 বছর মারা গেছে। আমি প্রধানমন্ত্রীর কাছে এই আকুল আবেদন, আমার ছেলের বিচারটা যেন নিশ্চিত হয়। সেই দিন তারা ক্ষিপ্ত হয়ে আমাকে এমন ভাবে মারপিট করে, আমি মৃত্যুর দুয়ার থেকে আজকে যদি আমি সেদিন মনোহরদী থানার পুলিশ এসে 7 রাউন্ড গুলি ছুড়ে আমাকে উদ্ধার করে, আমি তো ভেবেছিলাম আমি মরে গেছি। আমার কি দোষ ছিল? রাজনীতি করতাম না, আমি একজন সাধারণ মানুষ ছিলাম। আসলে বেঁচে আছি আমার সেই মানবতার মায়ের কারণে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কারণেই। Victims and their family members Nasima Firdos, Nazim Uddin Nazmul, Qazi Shahnaz Yasmin, Rashida Akhtar Ruma and Mehrunessa lamented in the rally and described the horrific incidents created by the BNP Jamaat men. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমার একটাই দাবি, আমিরুলকে যেভাবে নৃশংসভাবে হত্যা করছে, পিটিয়ে কুপিয়ে, ওই হায়নাদের যেন এমন ভাবে কঠিনতম, আমিরুলকে যেরকম শাস্তি দেওয়ার তার চেয়েও দ্বিগুণ পরিমাণ যদি কোনো শাস্তি থাকে, তাহলে ওই শাস্তিতে। আমার ভাইয়ের ছোট ছোট 2 সন্তান, একজনের বয়স 2 বছর আর একজনের বয়স 7 বছর। তারা এসে বলে, চাচ্চু তুমি রাস্তায় যেও না, তোমাকে। আমি জননেত্রী শেখ হাসিনার কাছে একটাই দাবি জানাই, আমার ভাইয়ের যে সমস্ত জামাত বিএনপির খুনিরা, এদেরকে সুস্থ বিচারের মাধ্যমে এদের বিচার দাবি করছি। আমি অনেক সহ্য করেছি, আমার বাবাকে আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছে খুনি যে লোকেরা। কি অপরাধ করেছিল আমার বাবা? মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে স্পেশালি বিনীতভাবে অনুরোধ করতে চাই, আমার মার বয়স এখন প্রায় 74 বছর, পৃথিবীতে কয়েকদিন আছেন মাত্র। এই শেষ সময়টুকুতে উনি ওনার স্বামীর বিচার, স্বামীকে হত্যাকার যে হত্যা করেছে সেই বিচারটুকু দেখে যেতে চান। Advocate Tarana Halim, Dr. Nusrat Chaudhry and Nahid Izahar Khan moderated the function, while Road Transport and Bridges Minister Obadul Qadir, Information and Broadcasting Minister, Awami League Joint General Secretary Dr. Hassan Mahmood, Central Awami League leaders among others were present in the rally. A documentary was also screened at the function which depicted the barbaric torture of BNP Jamaat. Awami League General Secretary Obaidul Qadir said BNP has set a record of human rights violations. So talking about human rights does not suit them, he added. Obaidul Qadir made the comments while addressing a press briefing at Awami League President's Thanmondi political office in Dhaka this afternoon. The Awami League General Secretary said human rights violators are now the most vocal about human rights. জিয়াউর রহমান বেগম জিয়ার আমলে এই দেশে যে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে, ওদের লজ্জাও করে না। এই দেশে বিএনপি মানবাধিকার লঙ্ঘনের যে ঘৃণ্য জঘন্য নিকৃষ্টতম উদাহরণ সৃষ্টি করেছে, তার নজির সমসাময়িক বিশ্বের প্রথম।
মানবাধিকার লঙ্ঘনের সব রেকর্ড তারা ভঙ্গ করেছে। ক্ষমতায় থাকালে তারা গাজায় আজকে ইসরায়েল যা করছে সেরকম কিছু ঘটনা তারা ঘটিয়েছে। বিএনপির মুখে মানবাধিকারের বলি শোভা পায় না। গাজা যা ঘটছে আমাদের 71 সালকেও তো হার মানিয়েছে, এবং প্রতিদিন কি করুন, কি নগ্ন, কি জঘন্য সভ্যতার এইসব মোড়লদের কাছে পিছাচ্ছে কি লাভ আমাকে বলুন। Addressing the briefing, Obaidul Qadir said the economy of the world is now facing a crisis amid the global catastrophe, and Bangladesh is no exception. But the Sheikh Hasina government has continued its effort to overcome the situation, he added. সারা পৃথিবীতে অর্থনীতি বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছে, এবং তার প্রতিক্রিয়া থেকে আমরাও মুক্তি পাইনি। আমরা সংকট সৃষ্টি করিনি, অথচ সংকটের জন্য আজকে আমাদেরও মূল্য দিতে হচ্ছে। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি সহ জ্বালানির দাম সব কিছু বেড়ে গেছে, ডলারের দাম বেড়ে গেছে, আমরা সাফার করছি। এটা আমাদের সৃষ্ট না, এটা বিশ্ব সংকট থেকেই এই সংকটের সৃষ্টি। Awami League President Member Jahangir Kobir Nanok, Joint General Secretaries Dr. Hassan Mahmud, Mahbubul Alam Hanif and AFM Bahauddin Nasim, Organizing Secretaries Mirza Azam and Shujit Roy Nondi and Office Secretary Barrister Biplab Borua were present among others, central leaders at the press briefing. Information and Broadcasting Minister and Awami League Joint General Secretary Dr. Hassan Mahmud said collective effort is essential to save the country from evil politics and agitators. He made the comment while addressing a program in remembrance of prominent journalists and two former presidents of Chattogram Journalist Forum Dhaka CJFD, M. Wahidullah and Shilbroto Borua at National Press Club in Dhaka today. Addressing the function, Dr. Hassan Mahmud said it is very unfortunate for people across the world that those who indulge in human rights violation are now writing the prescription of human rights. দেশে নির্বাচনে আমেজ শুরু হয়ে গেছে, গ্রামে গঞ্জে উৎসব শুরু হয়ে গেছে। আজকে নির্বাচন কমিশনে আপিল ছিল এবং আমি যদ্দূর শুনেছি 50% প্লাস আপিল গৃহীত হয়েছে, অর্থাৎ আরও অনেকেই প্রার্থিতা ফিরে পেয়েছে এবং নির্বাচন প্রচণ্ডভাবে উৎসবমুখর পরিবেশে একটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এবং আজকে বিশ্ব মানবাধিকার দিবস, বিভিন্ন সংগঠন আজকে নানা ধরনের প্রোগ্রাম করেছে। এখন দেখা যাচ্ছে যারা মানবাধিকার লঙ্ঘন করে তারা মানবাধিকার নিয়ে বেশি কথা বলা শুরু করেছে, এবং বিশ্ব প্রেক্ষাপটে চরম অধিকার হরণকারীদের পক্ষে যারা অবস্থান নেয় তারা এখন মানবাধিকারের প্রেসক্রিপশন দেয়। এটি হচ্ছে পৃথিবীর জন্য দুর্ভাগ্য, মানব সভ্যতার জন্য দুর্ভাগ্য। ফিলিস্তিনে পাখি শিকার করার মতো করে মানুষ শিকার করা হচ্ছে, নারী ও শিশুদের হত্যা করা হচ্ছে। 18,000 নিহত মানুষের মধ্যে 13,000 নারী ও শিশু, এবং সেখানে হত্যাযোগ্য বন্ধের বিপক্ষে যারা রাষ্ট্রপুঞ্জে কথা বলে, সেখানে হত্যাযজ্ঞ চালানোর জন্য যারা ইসরায়েলকে অস্ত্র সরবরাহ করে, তারা আবার বিশ্বব্যাপী মানবাধিকারের প্রেসক্রিপশন দেয়। এটি বিশ্ববাসীর জন্য দুর্ভাগ্য। আর বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যারা আগুন সন্ত্রাস চালিয়ে মানুষ হত্যা করে, জীবন্ত মানুষকে পুড়িয়ে মারে এবং দিনের পর দিন অবরোধ রেখে মানুষকে অবরুদ্ধ করে রাখতে চায়, মানুষ সেটিকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে যখন তাদের স্বাভাবিক কাজকর্ম চালায়, তখন চোরাগোপ্তা হামলা চালিয়ে মানুষের অধিকার হরণ করে, মানবাধিকার হরণ করে। তারা আবার মাঝে মধ্যে প্রেস ক্লাবের সামনে দাঁড়িয়ে মানবাধিকারের কথা বলে। এটি আমাদের জন্য দুর্ভাগ্য। আমাদের দেশকে অপরাজনীতির হাত থেকে রক্ষা করতে হলে এবং
আমাদের দেশে যারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চায়, সেটি যেই হোক, যেই দলেই হোক, তাদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করতে হলে, স্বাধীনতার 52 বছর পর দেশ যাতে সঠিক খাতে প্রবাহিত হয়, সেটি রক্ষা করতে হলে আমাদের সম্মিলিত দায়িত্ব রয়েছে। Presided over by CJFD President Mamun Abdullah, the program was also addressed by General Secretary of National Press Club Shamul Dotto, Senior Journalist Anup Khastagir and CJFD General Secretary Tauhidur Rahman. 56 candidates got back their candidacy on the first day of the hearing of the appeal filed against the cancellation of nomination papers in the 12th parliamentary elections. The Election Commission, led by Chief Election Commissioner Qazi Habibul Awal, disposed the appeals at the Nirbachon Bhavan in the capital. 94 appeals were heard today. The appeal hearing will continue from 10 a.m. to 4 p.m. every day till December 15. State Minister for Power, Energy and Mineral Resources Nasrul Hamid said oil has been discovered at number 10 well in Sylhet along with 4 layers of reserve fuel. He said they will be capable of producing about 500 to 600 barrels of oil per day from this well. Nasrul Hamid came up with the information today during a press briefing at the Bangladesh Secretariat. The State Minister said the approximate worth of the discovered oil is around 8,500 crore taka. সিলেট 10 নম্বর কূপের 2576 মিটার গভীরতার খনন সম্পন্ন করা হয়। এই কূপে 4টি স্তরে গ্যাসের উপস্থিতিতে পাওয়া যায়। পরবর্তীতে 1397 থেকে 1445 মিটার গভীরতায় আরো একটি জোন আবিষ্কৃত হয়, যেখানে 8/12/2023 তারিখে টেস্ট করে তেলের উপস্থিতি জানা যায়, যার প্রাথমিকভাবে এপিআই গ্রেভিটি হলো 29.7। সেল প্রেসারে প্রতি ঘন্টায় 35 ব্যারেল তেলের প্রবাহ পাওয়া যাচ্ছে। মানে এই মুহূর্তে আমাদের প্রায় যে প্রেসার আছে, আমরা ড্রিল করার সময় 35 ব্যারেল তেল এর মতো উঠছে। এখন পরীক্ষাটা সম্পূর্ণ হলে তেলের মজুদ জানা যাবে এবং এর জন্য প্রায় 4 থেকে আরো 5 মাস লাগবে। 2540 এবং 2460 মিটার গভীরতায় একযোগে উৎপাদন করা হলে 8 থেকে 10 বছর সাস্টেইন করবে এই পুরো জায়গাটা। গড় ভারিত মূল্য হিসাবে এর মূল্য দাঁড়াবে 8500 কোটি টাকা। The Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman tunnel underneath the Kornofuli River in Chattogram has so far collected taka 4 crore and 2 lakh as toll in just 1 month into its opening. As many as 1,70,782 vehicles passed through the 2 tubes of the tunnel. Talking to BTV, users of the tunnel expressed their happiness as they can cross the Kornofuli River without hassles. The Bangabandhu tunnel was inaugurated on October 28, while movement of vehicles began on October 29. Authorities said the number of vehicles will rise in the days to come. The tunnel was constructed at a cost of taka 10,374 crore. Of the total amount, taka 4,461 crore came from the government, while the rest 5,913 crore came from China. Welcome back to News at 10, and we move on to international news. Overnight Israeli attacks killed dozens in central Gaza, according to reports by the Wafa news agency. An Israeli airstrike hit a house earlier today, killing at least 10 Palestinians and injuring dozens more. Israeli forces are pushing further into southern Gaza, asking people to leave the center of the southern city of Khan Yunis. Hundreds of thousands of Gazans previously fled there to find a shelter from airstrikes in the north.
At least 17,700 Palestinians have been killed in Gaza since October 7, with more than 48,800 wounded. As the Israeli attack continues, the United States government has issued an emergency authority to allow the sale of about 14,000 tank shells to Israel without congressional review, says the Pentagon. Meanwhile, tens of thousands of people have converged on the United Kingdom capital for another weekend of protests, calling for an immediate end to Israel's assault on Gaza and criticizing the government for failing to vote in favor of a ceasefire in the besieged enclave. Israel is prepared to act against efforts by Houthi rebels in Yemen to disrupt shipping in the Red Sea if the international community fails to do so, Israeli National Security Advisor Zaki Hanegbi said on Saturday. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu had spoken to U.S. President Joe Biden as well as European leaders about Houthis targeting merchant ships with alleged Israeli links, Hanegbi told Israel's Channel 12. Israel is giving the world some time to organize in order to prevent this, but if there isn't to be a global arrangement because it is a global issue, we will act in order to remove this naval siege, Hanegbi said. The Iran-backed Houthi rebels in Yemen are a Shia political and military organization that have been fighting a civil war against a Saudi Arabia-backed coalition since 2014. UN Secretary General Antonio Guterres Sunday said he regrets the Security Council's failure to demand a ceasefire in the Gaza Strip, condemning the divisions that have paralyzed the world body. Addressing Qatar's Doha Forum, Guterres said the Council was paralyzed by geostrategic divisions that were undermining solutions to the Israel-Hamas war, which started on October 7. The body's authority and credibility were severely undermined by its delayed response to the conflict, he said, 2 days after a U.S. veto prevented a resolution calling for Gaza ceasefire. Guterres had convened an emergency meeting of the UN Security Council after 2 months of fighting that have left more than 17,700 people dead in Gaza, most of them women and children, according to the territory's Hamas-run health ministry. Egyptians are voting in a presidential election overshadowed by war in neighboring Gaza and economic woes, with the incumbent Abdel Fattah el-Sisi likely to secure a third term. Polls opened at 9 a.m. today with dozens of voters queuing in front of polling stations in central Cairo amid heavy security. Voting will take place until Tuesday between 9 a.m. and 9 p.m. each day, and the official results are to be announced on December 18. Some 67 million people are eligible to vote, and all eyes will be on turnout after successive previous elections mustered low participation figures. Analysts say economy is on top of voters' mind in Sunday's vote as the country has been gripped by the most severe financial crisis in its recent history. Inflation has hovered near 40% after its currency, the Egyptian pound, lost half of its value since March. The world is still off track to limit global warming to the crucial 1.5 degree threshold, despite pledges made by dozens of countries at UN-backed climate talks in Dubai. An analysis by the International Energy Agency published Sunday shows. The assessment is the first comprehensive report card on what the COP28 climate talks in Dubai have so far achieved. The results show that the commitments represented less than 1/3 of what is now required to slash greenhouse gas emissions and cap global warming at 1.5 degrees Celsius above temperatures before industrialization. Science shows that life on Earth will struggle to adapt beyond that point. IEA Executive Director Fatih Birol said the pledges were positive and in line with some of the recommendations the IEA had made ahead of the talks. But he said not enough countries had joined the pledges and that commitments to ensure
a decline in fossil fuel use was also needed to bridge the gap. Now some other international news in brief. The Philippines and China on Sunday accused each other of dangerous maneuvers and causing a collision in contested waters in the South China Sea, the latest in a string of maritime confrontations between the two countries that have heightened regional tensions. Venezuela and Guyana have agreed to a high-level meeting over the status of the disputed and oil-rich Essequibo region following a flurry of diplomacy involving leaders of both countries as well as Brazilian President Luiz Inácio Lula da Silva, St. Vincent and Grenadines Prime Minister Ralph Gonçalves and United Nations Secretary General Antonio Guterres. A growing number of U.S. business leaders are rallying behind former South Carolina Governor Nikki Haley as the Republican Party's presidential hopeful, seeing her as more stable than rival Donald Trump and more favorable to business interests than incumbent Joe Biden. The Nobel Peace Prize will be handed out in Oslo on Sunday, but with the notable absence of winner Narges Mohammadi, currently in prison, who will be represented by her children. She has been detained since 2021 in Tehran's Evin prison. Heavy security, with over 22,000 others arrested. Tornadoes and severe weather churned across the U.S. state of Tennessee, heavily damaging homes, causing blackouts and leaving at least 6 people dead, authorities said. 3 of the deaths occurred in a northern suburb of Nashville, capital of this southeastern U.S. state. Coming back to national news, 9 dengue patients died in the country during last 24 hours. A press release of the Director General of Health Services said among the dead, 4 was in Dhaka and 5 was outside Dhaka. 459 dengue patients were admitted to different hospitals across the country during the last 24 hours. Among them, 86 were in Dhaka and 373 were admitted to different hospitals outside Dhaka. Now some weather updates. Met Office in its weather forecast till 6 p.m. tomorrow said weather may remain dry with temporary partly cloudy sky over the country. Night temperature may fall by 1 to 3 degrees Celsius and day temperature may remain nearly unchanged over the country. To end the bulletin, the headlines once again. President Mohammad Shahabuddin calls upon the international community to stand by persecuted and oppressed people. Victims of BNP Jamaat's arson terrorism demand exemplary punishment of human rights violators belonging to BNP Jamaat. BNP has set a record of human rights violations in the country, so talking about human rights does not suit them, says Obaidul Qadir. Collective effort is essential to save the country from evil politics and agitators, says Dr. Hassan Mahmood. Oil discovered at number 10 well in Sylhet gas field with extracting probability of about 500 to 600 barrels of oil per day, says Nasrul Hamid. 56 aspirants get back candidature on the first day of Election Commission's appeal hearing for 12th National Parliament election. And more destruction as Israel continues raids, taking the death toll of Palestinians to nearly 18,000 in Gaza. That's all from the newsroom for the moment. Thank you for staying with us. We invite you to watch our 11:30 Bangla news. We also request you to keep your home set clean and stay safe from dengue. Khuda Hafiz.